Welcome to New Wave Global. I'm Rabia Mehmood. New Wave is an independent news site which looks at the world through a South Asian lens and relies on your support. Please do subscribe, like, comment, and also give us your feedback. A string of attacks on security forces and civilians in Balochistan have left more than 50 people dead. It appears that the insurgency in the province is as strong as ever. While this is a fact, so is this that the grievances of people of Balochistan are continuously ignored. In fact, they are deliberately ignored by the powers that be. And the repression of the Baloch people, activists, journalists, youth, and many others continues unabated meanwhile. In the past months, peaceful actions by citizens for civil and economic rights have been subjected to brute force, not just in Balochistan, but elsewhere in the country, wherever the Baloch and their allies in the civil society have attempted to demonstrate. To speak more about the Balochistan question, we have with us Dr. Mahvish Ahmad, co-director LSE Human Rights at the London School of Economics and assistant professor of human rights and politics. She also used to be a journalist at one point. And with her, we have Sammi Baloch, who is a youth activist, General Secretary of Voice of Baloch Missing Persons, a collective set up by the families of the disappeared, and is studying to be a journalist. Welcome to the show, both of you. Mahvish, you have worked on this region extensively for decades. So I'm going to put this question to you first. We have seen that one of the attackers of the August 26 attacks was this young Baloch woman from a financially stable household, a law student, and from a family which did not suffer from the brutalities like others, for instance, enforced disappearances and extrajudicial killings. Well, not directly. Why would someone of her profile take such a drastic step so as to join a proscribed outfit? Can you tell us what pushes the Baloch separatist insurgency to evolve and grow, and what pushes someone like her to join the insurgency? I think it's important to see the insurgency as part of a broader set of political movements that range from armed and militant movements to political nonviolent movements that are within parliament and outside of parliament, grassroots movement. And what all of them have in common, even though some of them take extremely drastic measures, like militancy and insurgency, is a very trenchant critique of the way that Balochistan is marginalized economically, socially, culturally, politically, and Baloch in particular have been racialized and targeted violently in disappearances, extrajudicial killings, torture, etc. So if you imagine a woman like whose profile you spoke about, sits and watches, is growing up also in an age of social media where all of this information is very, very accessible to her, hearing about how other Baloch like herself, who she identifies with, are facing these levels of brutality, then she faces a series of political options, right? There is the option, of course, to engage with the state institutionally, to try to push the state through various forms of peaceful protest to stop. There's the option maybe even of running in office. There's the option of protesting. But today, because of the fact, in fact, just as you mentioned earlier, that that many of those forms of political protest have been met with a brutal crackdown, there are an increasing number of young Baloch who feel that those kinds of political methods are becoming difficult. The state is absolutely not listening. And then they see, you call it going into the mountains in a way to join the militancy against the state, because the state is absolutely refusing. And we saw this, and we'll hear from Sammi just recently with protests in the port city of Gwadar, completely peaceful, announced earlier, and yet you had caravans of protesters and Baloch who were traveling to take part in the Baloch National Gathering be attacked, stopped, harassed, shot at. You had 3 people who were killed. You had people who were arrested. Sammi herself was disappeared for like 24 hours. Nobody knew where she was. So, after a while, if you keep on pushing people in that way, then militancy becomes an option, or becomes, for some people in their head,
the only political option to make the state listen. So yeah, and also you have been you've traveled in the region extensively, way back in the day when this insurgency or the militant part of the this movement looked a bit different, and you have seen it evolve over the years. And like you are mentioning that as a young person, you have fewer options. It's also like in the age of social media, it's also like a 23-year-old. Her profile was that she was 23, the attacker. So this is also essentially Gen Z of from that area, right? Um, and so how do you see women joining in as as fighters in this movement? Well, I have said that part of it, I guess when I just gave you the answer, I gave you part of the answer, which was that there is an extreme and violent narrowing of the options people have for how it is that they protest, which is because of the crackdowns of the state. But of course, another side of this is also that the nationalist movement writ large, especially the part of it that is wanting independence, separation, independence from Pakistan, um, is also an actual political movement with an actual set of political ideas about what it means to be Baloch, um, which has a very extensive set of political trainings, study circles, an incredibly vast and developed political literature. And a lot of young people, to be completely honest, not just, I mean, I'm not just talking about the militancy, but across this sort of extremely critical, one could say, a more radical kind of Baloch nationalism, are very excited about what Baloch nationalism writ large offers them. And we're not just talking militancy, but ideas about Baloch identity, about being part of a collective, etc. So, whereas on the other side, you have, what the Pakistani state offers you as an identity. It's an identity where you have to speak Urdu, your language is not properly acknowledged, your culture is not properly acknowledged, your relationship and your right to the land under your feet is not respected. You're dispossessed, you're of land, you're forcibly moved, you don't have proper institutional representation in parliament, in the National Assembly, you don't have proper influence on any kind of federal decisions. So you have these two political options. So that's also part of this story. And of course, what once used to be in, say, the early 2000s, used to be a set of processes of political training, study circles, big political meetings that happened on the ground and physically, now also happen online. So it's also become more accessible to people to become part of, even if they come, so for example, this particular sort of strand of the movement is said, many people say, and it's very true, is it's emerged from the Makaran coast, from the southern areas of Balochistan. Now, if there's a young Baloch girl who follows this online, but doesn't come from that southern coast, doesn't come from a family of militants, or even not militants, but just political Baloch nationalists, she still has the option of following it now and becoming a part of it through social media. So speaking about the youth and also what they have been subjected to, right? I mean, like you're saying that they have little options, and what this movement offers them versus what the state is offering them. Thinking about that a bit, and also what happened in Gwadar. Sammi, I would come to you. You were in Gwadar for the Baloch National Gathering, and also everyone was quite worried when there was massive internet disconnection. No one knew what was happening. News was coming out very scantily, very little. In fact, I was trying to speak to a correspondent on the ground, and he just like sent some stuff to us and said that I'm just like calling you in a hurry because we won't get access to even like network, not just the internet. And during that time, there was a period when no one knew what was happening to you. You were one of the people who got injured and then again detained arbitrarily, and like Mahvish is saying, could be a short-term enforced disappearance as well. So how do you see this targeting by the state, especially for someone like you, because you have come from a family where your dad was your father,
was disappeared for over a decade back. And then you were forced to become an activist. You were forced to come to the roads. You were forced to become part of this campaign. And you have continuously engaged with the state when you've grown up, like you're still a young woman. And I've seen you were part of different commissions. You're the general secretary of Voice of Baloch Missing Persons, which is like an accepted, established collective, the longest against enforced disappearances in Pakistan, which has protested peacefully. I say this deliberately, right? And still is met with repression. So how do you see the treatment of the state? And especially because you keep on going, you keep on engaging still. Please. Okay, thank you, Rabia, for having me. जिस तरह आपने जो है रिसेंटली बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ है वो बहुत सारे लोगों ने खुद भी देखा है, और स्पेशली मैं खुद गुज़िश्ता 15 सालों से आई एम विटनेसिंग दिस ऑल के किस तरीके से in a young age, when I was 10, my father was forcibly disappeared, and after that I was forced to go on the road with my family members. So इस पूरे प्रोसेस में न सिर्फ मैंने जैसे एक नॉर्मल जिंदगी होती है, एक नॉर्मल लाइफ में जिस तरह वो आपको बेसिक फैसिलिटीज मिलती हैं, एक नॉर्मल लाइफ मिलती है, वो चीज हमने लॉस किया है, बल्कि उन तमाम चीजों के साथ हमने एक स्टेट का एक बहुत एक डिफरेंट पिक्चर देखा है, जिसमें इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के साथ साथ जो पूरे हमारे रीजन में न सिर्फ बलूचिस्तान में इस वक्त जो सबसे ज्यादा इनह्यूमन एक्ट है इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, इसके साथ साथ मुख्तलिफ इश्यूज, जिसमें आपने जो यूथ का सवाल किया था उसमें भी, यानी हमने खुद मैंने अपनी चाइल्डहुड लाइफ से लेकर अभी तक जो मैं अडल्टहुड में आई हूँ, इस पूरे प्रोसेस में कभी भी हमारे इश्यूज को ओन नहीं किया गया, कभी भी हमारी बात को नहीं सुनी गई। और जहां तक अभी जो है आज की बलूचिस्तान के जो हालात हैं या बलूचिस्तान के जो यूथ है वो क्या चाहती है, मैं समझती हूँ इसको शायद चंद लफ्जों में कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बलूचिस्तान इस वक्त एक आग में झुलस रही है। एक ऐसी जो है जंग ज़्यादा खित्ता बलूचिस्तान को बनाया गया है कि जिसमें हमें नहीं पता है कि हमारा मुस्तकबिल इसमें क्या होगा। आज की यूथ को बलूचिस्तान का नहीं पता है कि वो आने वाले दिनों में शायद छोड़े। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो एक फेयरफुल, जो एक डिप्रेसिंग एक एटमॉस्फेयर है कि आप यानी आने वाले घंटों में आपको उठा लिया जाएगा, या आज की जो रात है, आज की रात में आपको कोई आके आपके घरों से जबरदस्ती घसीट कर गायब किया जाता है, या कल आप अपने किसी तालीमी इदारे में जा रहे हैं, वहां पर आपके साथ क्या सलूक होगा। तो सबसे पहले एक नॉर्मल जो एक माहौल होती है, वो माहौल बलूचिस्तान के लोगों को मैसर नहीं है। बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ साथ आज बलूचिस्तान के जो नौजवान हैं उनमें जो है तालीम के हवाले से उनको बिल्कुल कोई फैसिलिटीज नहीं है। रिसोर्सेज बलूचिस्तान के हवाले से हम देखते हैं कि आज बलूचिस्तान पूरे जो है मुल्क को रिसोर्स दे रही है, लेकिन इसके बावजूद आज बलूचिस्तान के जो यूथ है उसकी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाएं, वहाँ पर तालीमी इदारों में जो हालात हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं, या इसके अलावा जो पूरे बलूचिस्तान में हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के लोगों को एक स्ट्रगल में, एक एक्टिविज्म में डाला गया है। आज हर इलाके में, हर रीजन से आप देखते हैं कि या अगर कुछ वहाँ की ख्वातीन, लड़कियां, बच्चियां, फैमिलीज सड़कों पर हैं, वो उन्होंने रोड्स ब्लॉक किए हैं अपने जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद की बाजियाबी के लिए, तो हम दूसरी तरफ देखते हैं कि स्टूडेंट्स तालीमी इदारों में अपने तालीम को बेहतर बनाने के लिए, अपने बेसिक फैसिलिटीज के लिए वो एहतजाज पर बैठे हुए हैं। या फिर सर्विलेंस का इशू हो, जो इस वक्त सबसे ज्यादा मेन इशू है कि हर बलूच नौजवान इस वक्त सर्विलेंस फेस कर रहा है। उनके जो मोबाइल फोन हो या उनके जो इर्द गिर्द का माहौल है वो फुली एक सर्विलेंस के उसमें है। और जो इसमें मेरा अपना जो गांव है, मेरे अपने गांव में जो वो लड़के और लड़कियां
جن کو جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئٹہ، کراچی جیسے شہروں میں جاتے ہیں، جب وہ عید کے موقعوں پر جب اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے وہ لڑکے جو سال کے 8-10 مہینے باہر تھے اپنے تعلیم کے سلسلے میں، ان کو وہاں پر جا کر حاضری دینے پڑتی ہے کہ ہم اس پورے سلسلے میں کہاں تھے، ہم کہاں پر پڑھائی حاصل کر رہے تھے. ان کو باقاعدہ یہ پروف دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس پورے ڈیوریشن میں یہ ہمارے کلاس کی جو ہے ہم یہاں پر پریزنٹ رہے. اور یعنی اس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے آبائی علاقے میں نہیں آئے ہیں، جیسے وہ بالکل ایک جنگ زدہ خطے میں آئے ہیں، اور ان کو وہاں پر جانے کی پرمیشن نہیں ہے، ان کو وہاں پر جا کے حاضری لگانی پڑتی ہے. اور اس پورے ڈیوریشن میں انہوں نے کیا کیا ہے، ان کو اس پورے دورانیے کے بارے میں ان کو بریف کرنی پڑتی ہے. تو سب سے زیادہ جو ہے وہ سرویلنس کا سب سے بڑا ایشو ہے. دوسرا جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیئرفل ایٹماسفیئر ہے، جس میں کوئی بھی مینٹلی پیسفل نہیں ہے، کوئی بھی سیف اینڈ سیکیور فیل نہیں کرتی ہے، ایک انسیکیورٹی کا ماحول ہے. اور اسپیشلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہماری جو ینگ ایج کی جو بچیاں ہیں یا جو ہمارے بچے ہیں، وہ جس طریقے سے ان کو کمپیل کیا گیا ہے، مجبور کیا گیا ہے کہ وہ سڑکوں پر جائے. جیسے چھوٹی بچیاں، فاطمہ جیسی چھوٹی بچیاں جن کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ آلموسٹ کوئی 5 سے 6 سال کی بچی ہوگی، لیکن آپ اس کے اسپیچز دیکھیں، آپ اس کی باتیں دیکھیں، وہ اس ایج کی لگتی ہی نہیں ہے. اس طریقے سے ان کی تربیت ہٹ کے لوگ ایک جو ہے کنفلکٹ میں ہیں، اور ان کو ایک عام نارمل سی زندگی یا ایک عام بچی جس طریقے سے ایک تعلیمی ادارے میں یا نارملی اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے، یہ تمام چیز مسنگ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں، ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. آج کی بلوچستان کے لوگ اس وقت جو ہے سب سے بڑا جو ایک کرائسس ہے وہ ایک انسانی بحران ہے. اور میں سمجھتی ہوں مینٹل پیس بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت، جو اس وقت وہاں کے لوگوں کو میسر نہیں ہے. اور ایک بہت بڑی آج کی جو یوتھ ہے، بلوچستان کی یوتھ پڑھی لکھی یوتھ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بلوچ کے ہاتھ میں ایک کتاب آپ ضرور دیکھتے ہیں. پوری یونیورسٹیز میں، آپ پورے ملک کی یونیورسٹیز میں دیکھیں، سب سے زیادہ جو سرکلز لگتے ہیں وہ بلوچستان کے تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں. وہاں پر جو ایک پولیٹیکل مارجنلائزیشن ہے، ایک جو بلوچستان کی یوتھ یا بلوچستان کے لوگوں کو جو ایک لانگ فیس جو چیلنجز فیس کر رہے ہیں، یا اسپیشلی جو ان کی ایک ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی ہے، ان کی ایک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑا لیک ہے. فریڈم آف ایکسپریشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ لوگ خود کو ایکسپریس کریں وہ کیا چاہتے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک اسپیس ہونے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ایشوز ہیں تو ان کے ایشوز سنے جائیں، ان کو ایکنالج کیا جائے، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. لیکن ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ ان ایشوز پر کبھی زیادہ فوکس نہیں کیا گیا ہے. اور جہاں تک جو ہے گورنمنٹ کے ساتھ انفلوئنس اور ساتھ میں جو اتنے زیادہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ، مختلف مذاکراتی ٹیم کے ساتھ میں خود بیٹھی ہوں، یا ابھی جو حالیہ واقعات میں گوادر میں جو یہ واقعات ہوئے اور اس میں بھی ایک مذاکراتی ٹیم آئی، یہ والا مذاکرات ہو یا اس سے پہلے ہو، ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایک غیر سنجیدگی ہے. یعنی بلوچستان کے حالات ہوں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے کہ اس پر کہ حکومت کبھی بھی اس پر سنجیدہ رہی ہے اور انہوں نے واقعی میں اس ایشو کو ایکنالج کیا ہے، بلکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی طرف سے بلیمز آئے ہیں. 2022 میں جب رانا ثناء اللہ جو انٹیریئر منسٹر اور لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ آئے، انہوں نے کوئٹہ میں ہم سے یہ وعدہ کیا کہ 3 مہینے کے اندر آپ اپنے لوگوں کے کیسز ہمیں فراہم کریں، ہم آپ کے لوگوں کی بازیابی میں فلی جو ہے تعاون کریں گے، اور جتنا ہو سکے گا ہم ان کے بارے میں آپ لوگوں کو انفارمیشن پرووائڈ کریں گے. لیکن 3 مہینے تو چھوڑے، 1 ہفتے کے بعد وہ سب بالکل غائب ہو گئے. ہم دھرنے سے اٹھے. ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ گورنمنٹ کی جہاں تک بات کرنے کی، بیٹھنے کی ایک جو سنجیدگی ہوتی ہے، یا ان واقعات کو اکنالج کر کے ان کو ایک سولوشن کی طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے، اس میں ہمیشہ ہم نے ایک غیر سنجیدگی دیکھی ہے. ابھی حالیہ دنوں میں گوادر کا جو مذاکرات تھا، اس میں بھی صرف جو مذاکراتی کمیٹی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ گوادر سے نکلیں. آپ سب سے پہلے انہوں نے جو نیٹ ورکس بند کر دیے تھے، راستے بند کر دیے تھے،
उन्होंने कहा कि हम ये मुज़ाकरात इस वजह से कर रहे हैं कि आप ग्वादर को छोड़ें, आप जल्दी यहाँ से ग्वादर से चले जाए, आप ग्वादर से चल के जहां भी जाएंगे हमें कोई इशू नहीं है, बस आप ग्वादर से चले जाए। यानी हमेशा से मामलात को बहुत ज्यादा टेम्पोररीली देख के उन इश्यूज को कभी भी, जो बलूचिस्तान का जो ब्रॉड लेवल में जो इश्यूज हैं, जो एक्चुअल इश्यूज हैं, या जो इतने सालों से जो वो इश्यूज जो आज बलूचिस्तान को एक आग की तरफ लेके जा रहे हैं, कभी भी उन इश्यूज को पर फोकस नहीं किया गया, कभी उन इश्यूज को जो है प्रायोरिटी नहीं दी गई, स्पेशली लोगों की बात। और अभी जो हमारी एक पीसफुल मूवमेंट है उसमें आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा कई अरसे से हम लोग बैठे हैं, हम बार बार रियासत को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे हैं कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस स्टेट, कंसीडर अस एज सिटीजन ऑफ दिस स्टेट। हम इस स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, हमारे मुतालिबात इस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के मुतालिबात हैं, आप हमारी बात सुने। लेकिन आप सब इस चीज के गवाह हैं कि हमेशा की जब हम इस्लामाबाद में थे या जब हम गवादर में थे या गुज़िश्ता 15 सालों में, हमेशा से हमारे साथ बंदूकों के साथ जो है बात की गई, हमेशा से हमें मारना पीटना जेलों में डालना, ये रवैया हमारे साथ इख्तियार किया गया है। और आज की जो नौजवान है या आज जो बलूचिस्तान के लोग हैं, एक बहुत बड़ी हद तक वो हमसे ये कहते हैं कि आप लोग इस रियासत के सामने किस तरह पीसफुल जो है एक रेजिस्टेंस की या पीसफुल स्ट्रगल के को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पीसफुली रियासत आप लोगों की बात सुनिए। इवन हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं कि ये रियासत जिसने 15 सालों से समी को ये तक नहीं बताया कि उसके अबू कहाँ पर हैं, तो आप अभी भी पीसफुली कहते हैं कि आपकी बात में कोई इफेक्ट होगी, आपकी बात एक मौसर अंदाज में सुनी जाएगी। तो सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि जो पीसफुल मूवमेंट्स हैं उनको सुनने की, उनके जो रिप्रेजेंटेशंस हैं उनकी बात, उनके साथ बैठने की, उनके इश्यूज सॉल्व करने की जरूरत है, ना सिर्फ उनको जो है ट्रोल करके उन पर मुख्तलिफ ब्लेम्स लगा के, मुख्तलिफ एलिगेशन लगा के उन आवाज को दबाने की जरूरत है। Sammi, thank you. I was, you were speaking, and so I did not want to interrupt and wanted you to say your bit. But Mahvish, this is also something, that we speak about a lot offline amongst friends, like so much to unpack here. But everything she was bringing up in terms of continuous targeting, right? Like I said at the beginning, because sometimes the state operates in ways that you're like, why did you do this? Why did you drag people on the roads? Why did you drag women and children of families of the disappeared on the roads of Islamabad, like it happened late last year, or in Karachi? And of course, like what happened in Gwadar, what happened in, Quetta a few months back, I think earlier this year, where there was going to be a seminar at the press club and it was locked from inside. And you just, you're looking at the state's behavior, and you think, was that necessary? How is this some sort of like a law and order issue? Why are you creating this as to be a law and order issue? But it represents much more than just one action of repression. And then Sammi used the word ghair sanjida in Urdu. She's very well spoken and said ghair sanjida, which means non-serious for our viewers. That's a very graceful way of putting it, but it's basically the government's repeated governments or state authorities have not really fulfilled the promises they have made to people. This just been lip service and no real change. And it's basically, it's just, as if you look at them, then you're like, they were lying, right? So what do you have to say about moving forward from a situation like this? The responsibility primarily lies with the state, but how do you, because I was reading one of your interviews where you had said that the solution has to be political, it has to be multi-pronged. A lot of people, even counterterrorism and security experts, have not now started saying this. Sammi laid out a really elegant analysis, and that I also just want to draw out just before I answer, which is that the disappearance of her father, the enforced disappearances of so many Baloch across Balochistan and many other people across Pakistan, it goes hand in hand with a series of other things that Sammi also spoke about: surveillance on campus, the inability to study, the feeling that you're constantly being watched, an atmosphere of
fear, having to come back to your village or your town or your home and provide evidence that you, I guess, were not in the mountains and instead were actually studying. So it's a very totalizing experience for people. This experience of militarization, securitization, disappearance. It structures people's lives, and that's something that actually, another young Baloch woman who I interviewed, whose father is disappeared, that's how she said it. She literally told me, disappearance structures my life. Everything that I do, and Sammi has many stories about this, getting an ID card, everything is affected by that experience of disappearance. And then other than the disappearance of one's own relative, if one is in that situation, not everybody is, then there's a host of other things. You mentioned earlier the woman, right? And it's like nobody in her family has been affected, but often if you're Not Baloch, directly. not often if you're Baloch and you go to university, you probably do know friends who've been disappeared, or you probably know friends who have people in their family who've been disappeared. And so you'll also hear stories, lots of, especially at university, if you're a young Baloch woman or a young Baloch man and you go to university, a university like Karachi University or Balochistan University or Bolan Medical College, you meet other Baloch from across the country. And suddenly you hear that the experience that you went through in Khuzdar or in Mashki or in Tomb is not just limited to that town. It is happening to Baloch across the country. And you hear personal stories from people about what they've been going through. And then you figure out how systematic and how structural it is. Now, you asked me a question about, what is the way forward? And Sammi is really the one leading the movement No, around. also because now that we're talking about it, you mentioned enforced disappearances and extrajudicial killings. We've been speaking about this, with other guests and otherwise. Is that there is also no let up when it comes to these brutalities, right? I mean, it's like Sammi's father, like you're mentioning, there were other people in her family's extended relative who were also targeted. Then she's been detained a number of times. It's very okay for people to be rounded up. And then students who keep getting disappeared, not just from Balochistan, but also from Karachi, from Punjab, from Pindi, from Islamabad. Some return, some do not return. So this also very continuous sort of policy. I mean, we call it a campaign of enforced disappearance, but continuous policy of brutalities, right? So also, can you also speak a bit about that, right? I mean, there has to be a political solution, but then all of this has to first stop. Yeah, so all of this totalizing experience, you get disappeared, but then you also get thrown out of your house. So sometimes disappearances are concentrated in an area that the military has decided is for whatever reason, a place that they're going to target. And so several families in the same area will have people disappeared. And then after disappearing people, then they'll force them out of their houses, maybe burn a few houses, force them to become internal refugees, force them to move out. So a series of compounded experiences happen. All of those have to be addressed. People have to be, after people get released, they have to, they're still, if they do get released, they still face, surveillance from intelligence. They have to prove themselves they're not allowed, it's so hard to become political again, to say anything again. So then your options are you go into the mountain to fight, or you go underground, you never speak again, or you go abroad, or you go into hiding. Like, what kind of life are you offering people, So this has to be a holistic political solution. And I think the first step I would say to that would be maybe just stop doing some things rather than figuring out what to do. Maybe stop blocking caravans, stop picking up somebody like Sammi, harassing and dragging people at protest, stop the surveillance and militarization of university campuses, schools, stop disappearing people. Maybe if you start there, a retreat and a reduction of military presence is what's needed. People move out, checkposts are shut down, so that fear can go down. That practice of proxy groups, what's called death squads, stops. I mean, if you look at so many of the demands, they're often about asking the state to stop doing things. There's no way that anybody
is going to be prepared to speak about what to do until they can see that the checkposts that have been known to regularly pick up people has actually been shut down. There needs to be real progress there. And instead what you have is, fake promises on the one hand, or we'll do all of these things. Maybe we'll put some more money into a university and we'll put in some scholarship, but at the same time we'll continue disappearing people. So that's not a solution. So I think that would be my first step. And then once you have that resolved, then you can begin to speak about other things. And maybe people, stop holding them. Yeah, and also just like you could like give scholarships to students and then the same student can be picked up because there's no guarantee. A lot of students who do get picked up, like the Namal University, I remember Hafiz Baloch, who was then produced as disappeared a few years back, was a very smart student. I mean, if you make it to a university in Islamabad or outside the province, it means that you're, very invested in studying. Otherwise, why would you go through that sort of further profiling? I also want to speak to Sammi a bit now that she's here about, you were mentioning your village, and your village is in Avaran, I believe, and Mahvish is speaking about Avaran, और Mahvish जो है वो dispossession की बात कर रही है और internal forced displacement के लोगों के घरों पे कब्जा. आपके भी घर पे गालिबन कब्जा कर लिया गया था? जी जी, मेरा अपना जो आबाई गांव में मेरा घर है वो इस वक्त भी वहां पर वहां की जो डेथ स्क्वाड्स हैं और जिनकी जो फौज की मावनत से आए हैं और वो उन्हीं के कब्जे में है. और अभी मेरे पास ये जो है मेरी फैमिली में मुझे वो जो वहां पे जाने भी नहीं देते. इतना ज्यादा लोगों को, मेरे अपने फैमिली मेंबर्स को इतना ज्यादा डराया गया है, धमकाया गया है कि अब आई एम प्रोहिबिटेड टू गो देयर, यानी अब मैं वहां पे जा नहीं सकती हूँ. अब मैं अपने गांव में इतना ज्यादा जिस तरीके से, और सिर्फ फोर्स डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है. अगर हम बलूचिस्तान में ब्रॉडली बात करें तो बलूचिस्तान के इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि वो शायद हम अगर उसको सिर्फ उनके मेन पॉइंट्स भी अगर यहाँ पे कहते रहेंगे तो मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा. ये इश्यूज हैं इस वक्त जो हम बार बार कहते आ रहे हैं कि बलूचिस्तान की आवाज को सुनने की जरूरत है. बलूचिस्तान के लोगों की जो ग्रीवेंसेस हैं वो सुनने की जरूरत है. मेरे अपने इलाके में 2013 के बाद जब वहाँ पे अर्थक्वेक आई और वहां पे जो उसके बाद आर्मी आई और आर्मी का वहां पर पूरा एक कंट्रोल रहा और वहां पे इवन हमारे अपने स्कूल है, गर्ल्स स्कूल के साथ साथ बॉय जो कॉलेज है और बॉयज स्कूल, इतना ज्यादा लोगों को मजबूर किया गया कि एक तरफ वो लोग जो अर्थक्वेक से इफेक्टेड थे उसके बाद उनको इतना ज्यादा जो है स्टेट रिप्रेशन की वजह से उनको वो इलाके छोड़ने पड़े. आप आज भी जाएं अवारान में, मशके में, झाऊ में, ऐसे जो है हजारों फैमिलीज हैं जिनको अपने घर छोड़ने पड़े, जिनको अपने इलाके छोड़ने पड़े. और एक बलूचिस्तान में रहने वाले एक शख्स के लिए जिसकी जो है रोजगार वहां पर है, जिसके जो है जमीनें वहां पर हैं, उसके लिए ये सब छोड़ना, किसी शहर में जाके बसना या लसवेला, हपचौकी, क्वेटा, कराची में आके यहाँ पे एडजस्ट करना. आप अभी भी जाएं उन फैमिली से बात करें, वो बहुत ज्यादा यानी एक रून्ड लाइफ गुजार रहे हैं. उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो वापस जा नहीं सकते क्योंकि अगर वो वापस जाते हैं तो उनके जो घर के अफराद हैं वो थ्रेट में हैं, वहां पर खवातीन थ्रेट में हैं, छोटे छोटे बच्चे. अब वहां पर तालीमी इदारों को कब्जा किया गया है. वो तालीमी इदारे जहां पर कल उनके बच्चे वहां पे पढ़ सकते थे, आज वो वहां पर फौज के कब्जे में है. तो इस तरह के हालात में किस तरीके से वहां पर लोग जिंदगी गुजार सकते हैं? जो हम एक बार रिपीट करेंगे, एक नॉर्मल लाइफ की जरूरत है, एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर की जरूरत है कि लोगों को ये लगे कि हम एक नॉर्मल जिंदगी में गुजार रहे हैं. जिस तरह अपने लोगों को उनके घरों से जबरदस्ती निकाला है, जिस तरह लोगों को अपने लोगों के प्यारों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया है और वो सालों से नहीं जानते कि वो कहाँ है और किस हाल में है, जिस तरह यहाँ पर जो कानून साजी की जो हालत है या तालीमी इदारे हैं उनकी जो हालत है, यहाँ पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या यहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें, यानी बलूचिस्तान हर लिहाज से उसको पीछे छोड़ा गया. आज हम देखते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा एक
مسئلہ بلوچ یوتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نشے کے عادی لوگ ہیں. ایک بہت بڑی ایک نمبر ہے مکران سائڈ میں کہ وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ اڈیکٹڈ ہیں. وہاں پر باقاعدہ جس طریقے سے وہاں پر جو یعنی جس طریقے سے یہ چیزیں وہاں پر سیل کیے جا رہی ہیں, جس طرح عام لوگوں تک کون سی بتا سکتی ہو کون سی منشیات اور کیا عام اویلیبل ہیں؟ بالکل نارملی اویلیبل ہیں وہاں پر, جو ہیروئن ہے اور چرس ہے اور آئس ہے. مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ وہاں کی عام نوجوان ہیں وہاں پر سڑکوں میں. بلوچستان وہ علاقہ تھا جہاں پر ایک اگر دو لوگ وہاں پر اگر کوئی اس طرح کی جو ہے اڈکشن میں پائے جاتے تھے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک سماجی, لوگ ان کو لعنت کی نظر سے دیکھتے تھے. آج اسی بلوچستان میں ہر گھر میں آپ جائیں, وہاں پر گھر کے موسٹلی افراد جو ہے نشے کے عادی بن گئے ہیں. وہاں پر بہت ایزیلی یہ ایکسیسیبل ہے. اگر آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کسی ایک نوجوان کے ہاتھ میں 4 کتاب ہوگی تو اس نوجوان کو اس چیک پوسٹ پر روکا جائے گا, اس کو اس کی کتاب کی تلاشی لی جائے گی, اس سے پوچھ تاچھ کیا جائے گا. لیکن یہ جس طرح سے جو ہے ہیروئن اور یہ چرس اور یہ دیگر جو نشے کی چیزیں ہیں یہ بہت عام ایزیلی سپلائی ہوتی جا رہی ہیں, ایزیلی لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں ہم جو بلوچستان میں جینوسائیڈ کی بات کر رہے ہیں وہ نہ صرف ایک ڈائریکٹ جینوسائیڈ ہے کہ ہمیں صرف لاشیں مل رہی ہیں, بلکہ بلوچستان میں جو جینوسائیڈ کے جو ڈفرینٹ آپ پرسپیکٹو سے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر اگر فیملیز ہیں تو وہ فیملیز زندہ ہوتے ہی بھی وہ خود کو زندوں میں شمار نہیں کر سکتے ہیں, یا پھر وہاں پر جو ڈرگز کا معاملہ ہے, یہاں پر وہاں پر جو انسیکیورٹیز کے ایشوز ہیں, یعنی مختلف ایشوز میں ہم اس براڈ لیول میں بات ہی نہیں کر سکتے ہیں بلوچستان کے ایشو پر. ٹھیک. اچھا سمی, میں آپ کی یہ we can go on and on, but we also have to conclude our interview, unfortunately, because there's a time limit. But I also wanted to mention something which I forgot in your introduction, that you were awarded this, you were recognized internationally for your defense of human rights by Frontline Defenders, which is an international organization that works with activists. And you are one for your courage, because you are a defender at risk. مگر آپ بھی اور ماوش بھی اور ڈاکٹر مہرنگ بھی, جو کہ آپ لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے, شی از another activist from with بلوچ یکجہتی کمیٹی, آپ تینوں کو ہم سرویلنس اور ٹارگیٹنگ کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ریاست کو نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے, اور کیا سلوشن ہو سکتا ہے, چیزیں کیا. اینڈ آئی واز تھنکنگ آف دا فیکٹ کہ یہ جو سارا ٹارگیٹنگ ہے, ٹھیک ہے, ایکٹیوسٹ کی بھی اور لوگوں کی بھی جو انگیج کرتے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ یا جو سولوشن چاہتے ہیں, ان کی بھی اتنی ٹارگیٹنگ ہے, اور پھر وہ ٹارگیٹنگ کیونکہ آپ خواتین ہیں وہ آن لائن بھی ہے, رائٹ. سو ہاؤ ڈو یو کوئکلی ایٹ دا اینڈ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دس؟ پہلے تو یہ کہ ہمیں انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا گیا ہے ہمارے اسٹرگل کو, لیکن پاکستان میں ہمیشہ ہمیں گالیاں اور ٹرولنگ اور ہمیشہ اس طرح کی چیزیں ملی ہیں. موسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورا گروپ بنایا گیا ہے اسپیشلی سوشل میڈیا میں کہ کس طریقے سے ہمارے اس ایشو کو, ہمارے اس پیسفل موومنٹ کو کنٹروورشل بنانے کی مختلف کوششیں کی جا رہی ہیں. نہ صرف ہمیں جو ہے پرسنلی تھریٹ کیا جاتا ہے, ہمارے گھروں کو آکوپائی کیا جاتا ہے, میں خود فورسفلی ڈس اپیئر ہوئی ہوں, یا اس کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ ہمیں کس طریقے سے ہمیں آبسٹیکلس ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ابھی ہم نے جو ہے ایک بہت بڑی ایک اسٹرگل کے بعد آج ایک اس لیول پہ پہنچے ہیں کہ اب ہماری بات ایک حد تک دنیا تک پہنچتی ہے یا پورے پاکستان میں. تو ہمارے اس پیسفل موومنٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے, مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے, اور اسپیشلی آج کل اے آئی کے زمانے میں جس طریقے سے فیبریکیٹڈ پکچرز بنائے جاتے ہیں, وائس نوٹس بنائے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے مختلف پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں, تو یعنی ہم تو بس دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. سوشل میڈیا ایک ہمارے پاس چھوٹا سورس ہے, وہ سوشل میڈیا بھی اکاؤنٹس سسپینڈ ہوتے ہیں, اس میں بھی جو ہے ہمیں مختلف طریقے سے ہمیں اویئر کیا جاتا ہے اور ہمیں جو ہے وارن کیا جاتا ہے کہ آپ اس پر زیادہ بول نہیں سکتے ہیں, مختلف لمیٹیشنز ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہمیں اگر بار بار ہمارے کی جا رہی ہے یا ویسے عورت
हमारी जो है जेंडर को एक रीजन बना से, लेकिन हमारे पास बहुत ही यानी लिमिटेड सोर्सेज हैं, या हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं कि हम इन चीजों का, हम हमारा अपना एक मौकिफ है वो क्लियर है कि हम हमेशा से पीसफुल रहे हैं, और हमारा मौकिफ इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और हमारे मुतालबात भी जायज है, और हमने हमेशा से रियासत को ये मौका दिया है कि वो आए, वो हमारी बात सुने, और इस पर जो है जिस हद तक हो सकती है हमने हमेशा से ये मौका दिया गया है। लेकिन अगली तरफ से हमने देखा है कि हमेशा से हमें जो है वही रवैया हमारे साथ इख्तियार किया गया है, हमारे आवाज को दबाने की थी। ये चीजें हम फेस कर रहे हैं, और जिस तरीके से कोशिश की जा रही है हमारे इस पूरे मूवमेंट को कंट्रोवर्शियल करने की, मैं समझती हूँ हमारा अपना जो एक कॉज है वो सबके सामने है। जिस तरीके से हम पीसफुली अपने एक्टिविटीज को कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। Okay, thank you, Sammi. Also, making the movement controversial, and creating false equivalences between what you're asking with other people's choices, other activist choices, or other. So that's there. Mahvish, quickly, you Okay. also get targeted a lot online for supporting the Baloch, and sometimes people from other groups, political groups, come to you and say like, "Why are you supporting the Baloch and not supporting us?" So it's like keeps on happening. What do you have to say about that? Any attack, I think that what Sammi has been through, what Mahrang has been through, what a lot of the women at the front of this movement in Balochistan have been through, like the attacks on me pales in comparison. I'm really impressed constantly by how they continue going, because the online trolling goes hand in hand with a real physical threat of something happening. And we saw that in Gwadar, both with the arrest, and I would say actually a short-term disappearance of Sammi and Sabiha and Sibghatullah Baloch, and also the threat on Mahrang's life, that there was talk of a possible assassination attempt. So I, of course, living in London, don't have those kind of fears. But having said that, precisely because I'm in London, because I'm at the LSE, and I speak around Balochistan, I also speak about other things like Palestine, then in institutions and states that don't want you speaking about that will figure out a way to undermine what it is that you're saying, attack you, and accuse you for all sorts of things. And when they can't find anything, then they just lie and make stuff up. And one of the key ways that they undermine the Baloch struggle, this is a historical way to undermine the Baloch struggle, is to say these people are foreign funded. They get money from outside, and then people like, how are they able to hold all these big protests? How are they able to keep a protest going in the red zone for 50 days, etc.? They must be getting foreign dollars, and they will then use and twist that to say and make all sorts of accusations that are patently false. And that just also shows the level of desperation that you actually have to make up such levels of lies about what's happening. I think that there's also something about, I recognize also the forms of attacks that happens when I've spoken both about Balochistan, but also about Palestine. It happens also because I speak from an institution that has a certain kind of reputation. And when I say it, then that means it must be, there's a kind of legitimacy of sorts that one lends. And I've been doing this work, as you said, for a very long time. I haven't seen quite this level of attack before. Mahvish Ahmad, thank you so much. And thanks to our viewers for watching. Khudafis.